mhlambi ezinkamo nabantu. Undaba uyazilwela nkonyane kaNdaba. Undaba uyazilwela sikhumba somhlabathi. Bayamqala kaNdaba, bemqalizwe lonke abantu. Ubani obengathinta ingonyama. Amambuka Nkosi Bathunda buthulu yeswa nje. Ucansi Bayamqala kaNdaba. Ayipi Bemqalizwe lonke. Sadle samankengane. Amambuka Nkosi Bathunda buthulu yeswa nje. Ucansi Bayamqala kaNdaba. Magagamela Bathusutshulutshulele Nakhube mqalo Ndaba Nakhube mqalo. Yinibingelela Mambuka. Angithi laba amaZulu phela ngithi umZulu kumele wazi ukuthi into yakho yakhiwe ngobumbuku kanje. Mawazi kumlando wabantu bakaZulu ukuthi imila lento yabo nje yakhiwa yimbuka ayithumbande. Ngivumeleni ke nginibize ngaMambuka. Hayi angidli ngilwa kancane nje. Hayi kakhulu. Lapha ke ngoba ngeke ngihambe ngibuka Nkosi yami kuyangiphoqa ukuthi ngibuke phinde ngibukisise. Ngibona ukuthi yazi bantwana nihlaselwa kakhulu ilento yomdavazo. Serious kakhulu lento yomdavazo kunina. Serious kakhulu futhi iyona ethanda ukudla lubi
in your spiritual pursuits. Ngakho nje uthola kukhona labantu abafana no gogo sibanibani nabaprofita kakhulu like bendeselene izinto zamacansi, because they know ukuthi impilo zenitend to revolve around lento yomdavazo. Ngizosebenzisa lamagama nje agudlayo ngoba phela kune policy la ekhaya ka YouTube ukuthi there are certain words you can't use. So yebo. Abantu basemkhizwaneni ke sizoyikhuluma kahle le ndaba ngale kumbini lama members, kodwa ngoba sikhuluma la kwi public space kanjena nje sizoyikhuluma sakuyifihla, esazi ukuthi amambuku azozwa yini. Abasomkhizwaneni hayi uzoba ngcono ukubona, we'll talk privately ngale we membership. So if you are not a member, uzocaphuna nje lo ngizokusho kulo 5 minutes and see what you can do with it. My members ngizobuya nje later on sikhulumeke seningekho ninamambuka. Now the thing about lento yomdavazo nesimo sakho sokuba umuntu nokudalwa kwakho inkinga. Ngifuna ukukhuluma ngebhekisa kakhulu komama ikakhulukazi. Yazi inkinga yena enkulu bosisi, niyathanda ukuba pretentious, thanda kabi ukuzenza. Yabona manje mase ngithi nje ngiyaphuma la ngishama interview in the streets, ngiyizwa ukuthi nicabangani bosisi mandela nalento yomdavazo. Uzothola ukuthi i-sample space izongibuyela nento ethi hayi in general osisi kahle bekho concerned kangako ngomdavazo. Hayi asidingi thina leyo nto leyo. Hayi anginandaba nayo. Hayi miqamba manga. Esho umuntu ebebila ngaphakathi iketelo impela liya. Yakhumbula amaketelo amadala lawa ashaya ilokhuzana ekhwela. Uvutha phe umuntu, kodwa ufuna ukuthi abuke sengathi yena akanayo lento ekuthiwa ama edges. Manje debhlungu ukuthi uthi misleader umuntu ongaphandle kanti you are misleading yourself actually. You see, this is why I talk about ukuthi ama relationships ethu are toxic ngalendlela yokuthi even the relationship with yourself is toxic. Kuzikhohlisa lokho kukhomba kona ukuthi you are very toxic ngaphakathi kuwe. Uzuzikhohlisa wena to keep up this perception. Ufuna ukubukeke sengathi wena uproper, bukeke sengathi wena awunayo imizwa. All of these things into enizenzayo enizenza futhi ningathunywanga umuntu, ngoba sakhulunyiswa kuthiwa hayi bandla umuntu wesifazane kumele azigcine kwasha kwagcima ini awukwazi ukuba nje umuntu wesifazane. But at the same time akekho umuntu onsikelelayo ngolwazi ukuthi no, but how do you get to that space where you conquer your own body? Because that's what it's about actually, is to conquer your own body, ukunqoba umzimba wakho. No one is telling you. Then khona abantu abayisikelelana bayinakekela le ndaba yokunqonjwa komzimba.
across Africa nje as a whole. In fact, in the most traditional villages nakhona ikhona lenkinga yokunqotshwa komzimba. It been something ekade ifunwa ngalendlela esimanga for thousands and thousands of years. Some cultures are even resorting ekutheni basika ubhontshisi, bayawusika. Ngabona nje mawuphuma la ubheka ku Kenya, Uganda kwathi wacima, ufica kukhona usiko lokusokwa kwabantu besimame. Athi abafana bephuma beyosokwa ngapha bese kujwabu, nomama bephuma beshone ngale beyosika ubhontshi. Ikanjalo, all in pursuit yokunqoba imizimba yabo. Consequently, this other lady wangapha ko Kenya ngangimcaphuna laphana watching a documentary at BBC. She was specifying ethi thina singomama siyayenza lento because imizimba yethu siyayazi ibuthaka. Manje kuyasiza lokho ukuthi masiswa lobhontshisi kuyehlisa lento yokufuna umdavaso. Manje ubukekela njengoba sila kwelamazimu nje uyibuza ukuthi laba ke bona ke ikuphi abakwenzayo uqinisekisa ukuthi izingane ngempela ziyadambisa. Noma nje utshela nje ingane ukuthi wena hamba uhlolwa, mawuhlolwa bese ingane yakho acwa yathukwa masihlulekile ukuzinqoba. Because that's the bottom line. Banenzisa zonke lezi zinto lezi bathi nigcine nibe yintombi into, but exactly how do you achieve this thing? Is it purely here in the mind? If it's in the mind, then what kind of things are being used to motivate beyond just a fear, the fear of stigma? Because manje kusetshenziswa lento ye fear of stigma ukuthi hayi mase umuntu sifazane oselelwe usuwonakele. And that's how most of you are feeling about yourselves. Senilalile nabantu nesizwe sengathi nonakele. Kingi nomdavaso. Iqale lapho ke manje all kinds of complexes are developayo. Khona nje umuyade ngixoxela izolo ukuthi lapha endaweni zasemakhaya girl babhizi nalento yokuxova. Angazi ukuthi manixova nizoke nenzani, kodwa ngicanga ukuthi labo gogo sikhotheni ubani bayazazi lezo zinto. Yibo laba mhlawumbe banifunza leli mkhuba yokuxova yasho cima, angazi. Or maybe there's some cultural group or syndicate lapha ku ladies house entshela lezi zinto lezi zomxova. But nako lokho kuyakhombisa ukuthi no man inkulu indaba nomdavaso la kokela. Yazi inkulu ngendlela esimanga. And then you look at the statistics of around lezi zinto zokudayisa le mkhuba leyo indawo kwale zinto lezi nisebenzisayo kuyidlalisa ama toys lawa. Uyibheke lo industry, you see ukuthi it's booming. And the most common consumer kuleyo market girl. So there's this thing, it's serious ngumdavaso, and it's not a joke. But a problem enkulu ukuthi nithanda ukupretenda as if anayo leyo nto. Nihamba la nizenza abantu abangawufuni umdavaso. Kanti iketelo leli shaya ikhwela. Izakhala day in day out 24/7. Ayiphumuli into, iloku ishunqile nje ithi akusiyimfihlo lento kodwa ke. Nina seningacabanga nje ukuthi mhlambe khona ungazi kodwa ke siyazi ukuthi naleyo nkinga. Now it becomes problematic ngoba la
kwa spirituality. Awu sanibonani ntubazane lapho. Ngobo. Mahlongwane. Sanibona. It becomes problematic in the spiritual journey ngoba kukhona lento ethi there exists entities that come to collect that energy because everything is energy. So this energy le yalezansi ohlezi uyiphekula uyithulula uyipheka uyithulula ihlezi gxabha la kuwena kukhona abayigadile ukuzexosha bafuna ukuzisebenzisa ngandlela ethize. Ngikhumbula ukuthi ngathi kwabasilisa wemadoda anovuka ekseni nikhwifilanga nigade le yanto yokuvuka ekseni nizizwe nifudumele khona into ethi kuzolandwa umdlandla wenu ukuba amadoda. Ngibona nje ningenasithunzi nje niyathatha lokhuza ekseni niyakhuthuzwa khuthuza umdlandla wokuba amadoda. Athi vukani ekseni nikhulume nelanga ukuze nizoxosha le moya le efuna uxosha la kunina. Abayenzile leyo nto leyo ngomshoba notice ukuthi izinga lokuba nesithunzi isidima nokuhlonipheka emphakathini sithe ukuthi even in your own home ukuthanda ukuba nesiqinyana abangakwenzanga ke they will know what I'm talking about. Kanjalo kunakina bonke khona okuhlezi kusina kunjeqeza angifuni ungasho. Now that's where the whole thing yomdavazo becomes very dangerous spiritually. That's where it becomes very dangerous. Kuyinkinga ke ngoba you have not come to accept yourself. Awakazivumi ukuthi cha mina kinazo lezi zinto lezi ezithi you know xapha ketelo hlezi nifuna kube sengathi nje hayi wena uhleli nje uyazi wamanzi indishini acwebile futhi angena lokhuzana angathintekile hlezi nje acwebile la calm oceans qamba ma kanti you spend all of your days pretending and suppressing. Now it's essential to understand this. It's essential to accept this fact ukuthi amafsanga akahle sivulekile ngoba they also speak to the fact ukuthi on the spiritual level lapha emdlandleni yakho where we look at your chakras lezansi ko solar plexus usho nezansi uya ko root uya ko bani yini nayi ubheke lapha indaba zamachakra nizoyibona. It tells us ukuthi you have inkinga lapho uvulekile. It should tell you that you are open. If you are open there, it means ukuthi yebo na kanjani uyakhuthuzwa wena. If I'm a private part akho ehlezi busy, must tell you ukuthi lapha kuvulekile. Ilapho nje inkinga enkulu ukuthi kuvulekile lapha ezansi but you don't want to accept that, and if you don't want to accept that then uzoyilungisa kanjani? Uzoyilungisa kanjani indaba okuvuleka lapha ezansi igate lihlezi livulekile siyangena igebengu ziyaphuma ziyathatha siyangena ziyathatha siphuma siyangena siyobizana hey we gijima ngapha kuvulekile hey simbe wensele bese fika lento ihambe ifike izingeni la kuba sengathi manje there's a demonic possession. Awusakwazi manje kuyinqanda uhlezi nje wena ulobizela uganga. Awusakwazi ukuyenza lento according to your own timing. Hlezi nje ketelo liyavuza. Angazi noni wakhumbula lamaketelo lamadala ayibekwa phezulu kwesitofu ayishaya ikhwela injalo nje.
ngeke ulibone ukuthi iketelo liyabila kodwa uzwa ngekhwela, you see. Unlike amaketelo manje mayigxabha azanyakaza. Maketelo kagesi usubona inyakaza impela uthi hayi liyagxabha impela manje. Kanti lawo madala ayithulela nje. Kodwa uzozwa ngoba kufakwe ihwisile lapha ngaphambili uthi oh hayi say we boiling point. And this is what you girls are trying to be every day, walking around pretending. Angithi lento yenu yokuzama ukuzenza lezi zinto ngezisona niyithatha nezifaka ngisho ebusweni nasenweleni. You are always pretending to be something else. Ama flaws enu nifuna ukwakhava, you don't want to address them. Now we're going to the real talk part. Uthi ngempela zonke lezi zici zenu anifuni ukudila nazo, nifuna nje ukuthi niyiplastele. And then you want to claim ukuthi nifuna ukuba spiritually awake. And how are you going to do that? Ungekho honest with yourself. Ungavuma ukuthi wena kunezinto ezikwenza buthaka. This is why it seems like amadoda athanda abafazi bashaqile. Yeah, of course men do like women and they don't pretend not to. Ngaze ubone indoda ishaya ngathi abafazi ayibathandi yona. We understand ukuthi no, we have a particular weakness around that place. Yokuthanda umama. Ukuthanda izinto, ukuthanda yonke lento le esiyithandayo. We are very comfortable with ourselves. We understand ukuthi oh hayi as a man nginalezi zinto ezikanje. Ukwenza ukuthi ube lula mase kufanele udile nazo because you know ukuthi hayi i-weakness yami lapha. Instead of stigmatizing. Manje nina niya-stigmatize yonke into because you want angazi ubani lo wanthwesa idombolo elingaka lokuthi femininity and purity are one and the same thing. Angazi khona kodwa lo wathi ke uba feminine kuhambisana nokuba pure. So manje bonke abantu esifazane bathole idombolo lokuthi manje fanele babukeke as if they are these pure angelic beings nkosami ezingenasici, which is not possible. So the reality of the situation is uhlezi lapho njengamanje iketela liyabila ngoba likhethi la kunina. Ngisho ngomini ngo1 kudliwe lunch iketelo liyabila. Ekseni sentambama phakathi namabili liyabila iketelo. It's just fortunate ukuthi umuntu ongaphandle ngeke abone. Kodwa nje libila impela nje. Kwabanye lenu libila every day of the week. Anikutholi phumula. And niyaqinisela bakithi inqwaba yenu. I know some of you will say hayi noma kunjalo kodwa ke akusho ukuthi manje sekufanele yoganga. All good and well, but unqoba kanjani umzimba wakho when you are trying to pretend as if ayikho into edinga ukunqotshwa? Uzonqoba kanjani umzimba wakho ungakavumi ukuthi unezinto ezibuthaka ngawo? Impela nje ngizoyima lapho nje ngifuna uyidedela. Seningamani ngisondeke impela futhi akunandaba yakhe. But ngifuna mina ukunwelisa kulento enithi spirituality nginikhombisa ukukhuluma ngani ngoba nifike nithi spirituality niqedela niyoxova nikhanda lezi zinto zeni nifuna ukuhamba niba mnandi la phakathi kwabantu injalo nje. Niphile impilo ezo-8 ehlukene, double lives, triple lives. Usenze umuntu o-straight la hayi mina ngumuntu abadala manje angigange, kanti uyazi wena ukuthi makakhwalala yangena i-text uyaphuma. Yafika imoto yoqala ngo8 izokulanda, yafika ngo9 izokulanda, yafika ngo10. Sekuwe manje ubhizi uhamba uyakhanda la uyaxofa. Kodwa olwa lo ngibuthwe naye mina ngumuntu kamoya.
nisiphatha kahle. Hambe nithi niphatha kahle. Akuphatha kahle la. Kophatha kahle. Ngiyakholisa bangasi. Kophatha kahle. La kophatha kahle la kini. Awukophatha kahle. So fa niqale livume leyo nto ucha kahle kahle. La kophatha kahle into engekho. You just pretending. It's all just vibes. Ama vibes but abama. Yeah, vibe and you just vibing. Hayi futhi angikhathali kakhulu laba abahamba lezi inkonzo lezi zo purity and 7 day what isindisi. Yey. Kophatha kahle lapha ya. The girlfriend of Jesus. Those girlfriends of Jesus are the worst ones. Siyabas. Akophatha kahle. So now you stop this pretending. Stop pretending as if you are these angels. You are not. Khona uzokwazi ukuthi usizakale. Vuma ukuthi ubuthaka umuntu wesifazane. Vuma ukuthi ubuthaka. Especially la eNingizimu ngoba no one is doing any effort to help you navigate these waters. Bavele banibhombade nje ngama expectations bathi fu seniyothwala idombolo nize niginqike nalo. Thola umuntu omdala una 30 something unengane zo5 kodwa akazi ukuthi kwenzakalani. Hayi no ngakhuliswa kahle nje impela futhi I knew ukuthi what I was doing was wrong but I don't know how I did it. Hey nami ngazi nje kwenzakalani. Ngabona nje sengimithi. Hawu. Obvious uqamamanga but there's some truth to it. What she's trying to say is that ayikho into ephathekayo ayinikiwe ukuthi how to become that person that was expected of her. Ukuhamba nje imhlanga le nithola certificate ubuye nizohlala emakhaya. Nayo lemhlangano ehambayo nifike nitshela ukuthi hayi kumele uzongela umyeni wakho inkomo ezu21 29 uhambe emakhaya ufika ubuke emakhaya yahloshekala ngidlala khona manje unenkomo ezu11. What's the point of all of this? Thwala sengane madombo. Mona ukuthi nje manje wangikhuluma nani iphinde ngithi thasi kancane some wisdom. Because we need to deal with rationality as well as abantu. We are too far removed from rational. Ingakho izinto eziningi enifuna ukuyiphosa phezulu kwabantwana azingenzeki because we are irrational. Some of these things don't make any sense but niyaz pursue and as pusher because ni traditional and cultural. Some of these things are not even culture for that matter. Masingathi sayilandela lento yomhlanga uzoyithola ukuthi into yamanje ku 1920 bani. In fact 1930 something if I'm not mistaken. Twezo lo le ibingenziwa la. So angisho ukuthi ningabi intombi into but the reality of the situation is akho ntombi apha yakini nizikhohla kahle. Elapho nje nizikhohlakalele amaketela abila every day. Now into efanele yenzeke manje ukuthi ninqobe imizimba yenu ukuze nizokwazi ukuthi niyeke ukukhuthuzwa imimoya. Imimoya iyanikhuthuza ngenxa yokukhohlakala kwenu. So now the first thing that you need to do lobuhleli lapho kulobizela umdavazo nje. First of all, admit ukuthi umdavazo lobizela.
angisho phela ukuthi hamba uvuma ke South Africa cha akho confession booth awu kuphela dubazana ngoba bathandana nani nonke lapha phandle bathi bathandana noJesu kanti bamchithela labantu la anyway abachithi go angisho ukuthi uhambe ke manje kusuhambe uvuma akho confession booth akho bafundisi abazolalela leyo nsomo awukube nje ufather kuwe bomfundisi omkhulu uvume kuwe in your own corner of your own heart ukuthi cha yazini umdavazo ngiyawulobizela nabafana ngiyabathanda vuma nje just vuma ukuthi cha abafana ngiyabathanda impela Nkosi yami and nje iketelo livele lidume kakhulu mawubona inhlobo ethile zabafana awulalele ama voice athize ngoba phela abanye beni futhi iketelo belidumiswa ama voice all these things are normal anobuza amadoda wethu niyaxoxa amadoda nabe into eningi anisenazo inkinga ngazo all these things are normal ubuka intombi uthanda isenqasayo uthanda ingalo zayo uthanda isikhalo layo uthanda ubuso umehlo ningi izinto ezithandekayo kubantu ziningi futhi izinto ezifusuhlevana kubantu so uhlevana alikhethile nako sisi liyaqinipela uhlevana ubona ukuthi khona into esiyirong la kudade ulibukile ibhungu wafuka uhlevana but you want to pretend nothing goes on so you must admit with yourself no man nginazo lezi zinto lezi ezithi ngumuntu ophilayo onemizwa because that's what you are unayimizwa umuntu wadalwa unenyama akho nkinga lapho kungxaki admit angisho ke iyo lento le ezokusiza ukuthi umzimba wakho ukwazi ukuqonda ukuthi operate kanjani usebenza kanjani kwenzakalani makwenze njani ungakudidi ungakuhluli ngoba nize niyithole esimeni la senilale namitha nenza yonke into eningazi ukuthi kwenzakala yini ingoba niyathanda pretend as if nothing is going on ungena endlini nomfana uyazi vele iketelo vele seniyothintana ke manje iketelo vele lokho zakho vele lichichime umqondo uhambe you black out hamba umqondo uyobuya sekuphelile ngawe sesibona ngawe la uhamba ekhaya lokuhamba ulungisa isiketi la suwabhiza bacabanga ukuthi kambe kwenzeke kanjani Nkosi yami awema ekhaya bazongibona kwashacima sekubona vele masuqhumbukile ithumbu seliqhumbukile ithumbu lo yabonakala it's amazing the first time I learned to see umuntu esifazane olahle virginity yakhe it was interesting there's a complete change because the attitude ya change even your essence changes ziningi izinto ezishintshayo once you started dabbling into that thing your sex angazi ukuthi ama parents enayakwazi ukunibona ukuthi usekonakelekelele ingane angazi noma ayalinda nje azabona ngoba sekhona izisu but yeah I understand ukuthi the wisdom is not for everyone. It's not for everyone. But uyabonakala yebo. Uyabonakala ukuthi lo kade yolokhosi. It's very easy to see. So yeah. Uzocingelwa ingqondo ke lapho ke ngoba wena you are always on this constant pursuit of pretending as if iketelo alibili. Ukuvalela endlini umfana lapha iketelo libili lichichime and then angithi phela manje inkinga yenu
i-tactic yempilo is to always pretend to be victims. Nihlezi ama-victims. And then ke sekuwumfana ke manje ukunile. Wena awukho role oyidlalile lapho. But at the same time akazange akudlengule lo mfana. Kodwa manje futhi ukukhumbula ukuthi kwenzakaleni. You were very sober in the whole time. Yabona. Ubona ukuthi kahle kahle qanjwa amanga la. Umuntu wazi kahle ukuthi kwakwenzakalani ingoba istigma. Akafuni ukuaccepta ukuthi she went in there willingly. Iketero la. Now these are the dynamics. I'm making an example of how the dynamics of denialism and victim mindset work around this thing. Yomdavazo. Nifuna ukuba ama-victims. Hlezi ni ama-victims of umdavazo nini. As if you are, but you are not. You are active participant. You are willing participants. You are very proactive about it as well. Abafana niyabafuna, banithole futhi niyaba-enjoy. Akho nto nje la ethi nina nama-victims kulento. Yekeni lento usiqambela amanga la. Now I'm saying this thing, it's very vital spiritually. Uyeke ukuzikhohlisa. Most ukuzikhohlisa in pursuit of spirituality akusebenzisani. Doesn't work together. Ukuzikhohlisa in spirituality is align. Like align qobo. Like align nje qobo. You can't be spiritual at the same time you are khohlisa. It doesn't work like that. You will be spiritually blind for the rest of your life. Yilapho nje. Abanye benababoni bayazi ukuthi bana ability yokubona but abasaboni. It's because of these minor things. Zokuyikhohlisa nokuzixolela nokuzenza ama-victim. You are an active participant in your life and all its decisions. Vuma uthi, yes, I have these particular tendencies. Yimlo obefuna umfana, yimlo obefuna ukulala, yimlo othanda umdavazo. Vuma. It's very vital, that one. Angifuni lokhu ukuthi ngayigandayi kahle lento ngoba ngifuni lokhu umuntu lengibuza into eningi ngithanda ukubuza into ezibhedayo la kuma comments kodwa ngikhuluma into obvious angiphici la ngikhuluma into straight. I'm not even trying to make proverbs. You have urges, it's normal, accept it. First thing you need to do, accept that you have urges. Because now we are moving to the other dynamic eyenza ukuthi ke nibe nenkinga due to this thing of not accepting that you have urges. Ngalesikhathi niqhubha ningafuni ukuba nama urges, i-thing iyashifta manje because we want to shift responsibility of this sex thing. Nifuna ukushift responsibility umdavazo. Anifuni ukuthi ke ni-own. Hayi, senithenga ama-toys. Qaleke manje umuntu prodding. Tenga ama-toys. Hlala ngenkohla impahla enkulu laphana. Ubhontshi. Bezindlela ngobhontshi ke manje ke. In pursuit of this thing of control. In pursuit of this thing of running away from accountability. Because I guess that's the core of the issue here. Accountability. You don't want to be accountable. You don't want to be held responsible for your own shenanigans. Awakha shenanigans. Wena. Now, here's the interesting part, is that at the end of the day, ngisho ngathatha ithuluzi laphana uthi uyadrill. Ekugcineni kosuku, you still get robbed. Awufike bakubambe inkunzi. That's it. Ayivali leya
opening on your what's that place, the chakra there, Zanzi. Ayivaleki lambo. Your chakra is still leaking out for people to come and collect. Bayazithathele nje, bayithathele kuwe nje, bayazicoshela bafake endishini zabo, bahambe bawunikeza abathile bazokhanda izibusiso zabantwana babo. Angisho phela lo mdladla wokudala uhambisana nokudala throughout. Masithi umdavazo sokumdanso omkhulu wokudala, suke singaqamba manga. This is why you can have a baby through umdavazo. If you can have a baby through umdavazo, imagine what your spirit can accomplish. If in the physical space umdavazo leads to ukwakhiwa kwengane, then what does it lead to in the spiritual body? Amandla amakhulu kabi. Bayazi ke futhi laba abamathwalist ukuthi also there are sexual rituals abawenzayo. Benza ama-sexual rituals. Laba futhi izomkhuma ngama-boys. And all those things are sexual rituals. Abanye abanama-snake. Nina lay queen enthanda ukuhamba endaweni zabantu. Abarish. Fike kulalala lapho nyoka. Uvuka ekseni awusazi ukuthi ubani ukulalile. Wazi kahle. But uphuze kakhulu because ubonile ukuthi uhamba noBrahma ubizi here unemali kodwa hayi angidakwe kakhulu khona ngizothi angibonanga. Phambi lapha uyolala nonyoka. You know very well what you are doing. Wazi kahle. Because these things, as much as they can shape shift, you can still sense, good, no man, this is not a person. Munceke kumunce. Ingakho ukuthola ukuthi ke lama slay queens isikhathi esiningi i-energy signal yabo ithi nje, you can look at them and you can sense ngcolile lento. You look at them, they're very disgusting. Ngathi banesigcwagcwa nje singapheli. Bahle impela but khona lento nje eyisigcwagcwa because they are dabbling with the spirits directly. Zabamunca. So yeah, still open at the end of the day. Noma ungathatha amathoyizi udlale ngawo. Still usavulekile. Imbobo yaphana bayathatha bayakoleka bayokwenza into ethile nge-energy yomzimba wakho, nge-energy ye-creation yakho, your spiritual energy of creation. They take it, they go use it. I'll benefit lapho wena. Now, this does not make umdavazo to be anything that is bad. Instead, it just says ukuthi it's a powerful thing. Kodwa manje ihlezi kubantu who don't know what they are doing. Inikwa abantu who are childish, who are not responsible. Ifana nokuphuca ingane ithoyisi. And it depends ukuthi ingane yabona ukuthi ngithatha ingane eyi-2 years old iphuca ithoyisi layo. Isiyazi ukuthi ithoyisi lami leli, iyazi ukuthi iyadlala ithoyisi lalo and it's important. But if you take a toy from a 1-year-old, they don't care. They don't know what this is. And you people are behaving like 1-year-olds, 6-month-olds. Anazi nokuthi nithweleni niphetheni la esandleni. Busy out here pretending as if you don't have edges. And that's why you're not dealing with these issues. You're going to have wonke lama issues because you are pretending as if anama edges nina. And there's a lot of things going on with you spiritually. Bosses, especially kuma ngosis, because lento yoma sex spirits ibambe ngqi. Hayi, isilwane, isilwane indaba ezitha. Akho silwane. Wena uthandela ucansi. So lesi spirit lesi sikufundisa uganga sihleli la ku, and you are okay with it there. Awukakafuni ukusidedela, awukafuni ukusixosha, awukakafuni ukuvala isango. Siyakhamfatha
And it works for you because you can just blame it on the silwane. Hayi isilwane sengangayo kanti of course silwane sengangayo. Just the other day busy prodding yourself. Laphana sikuthi hayi isilwane cha umngani wakho. It's your spiritual boyfriend. Wazi kahle ukuthi spiritual boyfriend. Now you can blame him for doing things to you. Ngoba wena hayi. Now the question is, ukuthathela lapho ukuthi azazokulala usilwanezi. Ukulalelana usilwanezi wena ungafuni kanjani? Wazi ngani wena uthi yalalwa wena? How does he know? Vele wasuka le wazokulo because none of you are dreaming of being bambadi ngenkanisi. Bekumnandi lapha uphupha. Now you want to come here to the Ngabe Zitas telling him about how the Swanez was doing things to you as if you are disturbed or disgusted. I will go disgusted. Bekumnandi. You were enjoying yourself. You see, this is where I'm saying you need to accept ukuthi nalezi zinkinga. Because some of you have these inkingas about accountability around this issue because vele banukubeza nisebancane and you became addicted to umdavazo. Some of you is a coping mechanism. Some of you is a survival mechanism, but manje you are addicted to it. Smanga. Sometimes ngiyithole ngilungisa amafoni. Ama uthe uqaqeka la ekhanda wenza izinto eziningi ehlukene. Yazi umuntu osifazane emayilethe ifoni yakhe. Hayi. Izinto zibona lapha. Izinto zibona emafonini abantu besifazane. You would assume even abadala. Angifuni ukukhuluma indaba zabantu but yekani lento yokupretend as if ni right ningekho right. You are extremely natural beings. Ninama natural edges. Now take responsibility so that you can control them. So you can conquer your body. Nqoba umzimba wakho. That is the key here. Sizoyiqhuba kahle ke nabantu bakwi membership ngoba manje isidinga ukuthi sibe frank, singakhulumi sakufihla ngoba phela manje sibalekela ukuthi uYouTube uyaxoshana phela mase uzokhuluma ubambe nje ngesihloko igama. Akayifuni leyo nto leyo. So let's continue this talk later. But ungaqeda yini ukulobisela umdavazo? Can you really stop yearning for these things? Bokel. Or it's just vibes? Because honestly, mina nginibone niyeka. But what really needs to happen? Injalo ke maxoki. Fumani ukuthi ninenkinga. And then nizokwazi ukulapheka emqondweni. Ngeke ulapheke emqondweni ungakayibona ukuthi inkinga unayo. Now you want to pretend ukuthi no Frolens 19 gele abagqoka ingobe ezimhlophe abangenasici. Inkinga ke leyo ngoba ke the bottom line is amaketela yabila. Every day the kettles are boiling.
every day. Thule nje ngenibuka ngamabomu. Hayi ngoba kade ngine-connection ye-sound in cha bengithula nje. Ufuna ukubona ukuthi ke ne-processor le nto le. Esiyikhuluma la. Ngoba asilali ngempela. It is what it is. Now, you girls want to pretend as if nothing is going on. Good for you. But the reality of the situation is, niyawathanda kakhulu amadavazoms. Akekho futhi odlula nina kule nto yamadavazoms. Nithanda kabi. Now, it's best that you become honest with yourselves. Ukuze sokwazi ukuthi silekelelane ekudluleni kule nto. Bajudge akabantu, you don't judge people, but you tell them the truth either way. Ithi ngiphume kini. Ayabila njalo amagede lo ke. Ngekani lento yokuqamba amanga lo unikhohlisa la. Ukuze sizosizakala. Ama members ka Alas udaba. Sizobonana ngale ku membership. Amambuka ke awasale ngapha ngoba awasiko phakathi sibayeni sima members. Kumele sihlukanise manje. Ongasiyi member kumele athole lonke ulwazi.